Okay, so this is like, everyone can hear me? Yes, sir. Yes, sir. Just let me check if this is streaming okay. I hope so. Let's just have a look. Yes, it is streaming, and it is streaming and showing as Sarthok chul thik korche. So it's Sarthok tomar chul thik kora. The world is watching. So you would be delighted to know. Acha. Anyone else joining? I need to just check that as well. ठीक है. To make sure that this is full screen and Sir, Padatri bollo waiting room আছে. Oh, there are too many people on waiting list. ठीक है, just admit it. পতত্রীকে কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে না। স্যার পতত্রী ঢুকে গেছে স্যার। কিন্তু এই তো ক্যান ইউ হিয়ার মি? পতত্রী ঠিক আছে তোমার কানেকশন? বলছিলে যেটা। হ্যাঁ স্যার, এবার পরিষ্কার। রাইট, ফাইন। আচ্ছা, let me just start this. দাঁড়াও, একটু ওয়েট করো, just have to start this PowerPoint. Right. Can everyone see the screen? Yes, sir. ওরে বাবা, কি শব্দ হচ্ছে রে? আচ্ছা, যেটা আমার বক্তব্য, বিফোর উই স্টার্ট, আমার কয়েকটা ইনিশিয়াল বক্তব্য রয়েছে। সেই ইনিশিয়াল বক্তব্যগুলো আগে বলে দিয়ে দেন উই ক্যান স্টার্ট ওভার উইথ দ্য ক্লাস, উই ক্যান স্টার্ট দ্য ক্লাস। দ্য হোল পয়েন্ট অফ, আচ্ছা সবাই শুনতে পাচ্ছি যারা ফোনে জয়েন করেছো? Because this is a new phone that I'm using. I'm not really a new phone. This is one of my very old phones, but this is something that I'm using for teaching purposes after quite a long time. শুনতে পাচ্ছি কি সবাই? গারিমা and আরেকটা কে জয়েন করেছে ফোনে? হ্যাঁ, শাহিন, ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, আমি একটুখানি একটা ছোট ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিই। সবাই মিউট করে দাও, কারোর যদি কোনো বক্তব্য থাকে আফটার আই সে, ইউ ক্যান জাস্ট আনমিউট ইয়োরসেলফ এন্ড লেট মি নো। প্রথম আমার যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে এই ক্লাসটার প্রয়োজনীয়তা কেন হলো। তার কারণ হচ্ছে এই ক্লাসটা এমনি ইউজুয়ালি কোনো বছর আমি নিই না, বা এটা নেওয়ার প্রয়োজনও হয় না। ইনফ্যাক্ট ফর এক্সাম্পল গত বছরে যখন আমি ফার্স্ট ইয়ার পড়িয়েছিলাম তোমাদের, আর এবছরেও যখন আমি ফার্স্ট ইয়ার পড়াচ্ছি এখনকার যারা ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টার তাদেরকেও কিন্তু এই ধরনের সোশ্যাল বা ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড রিলেটেড কিছু করানো হয়নি। তোমাদের করানোর একটাই মাত্র কারণ, ও দ্য অনলি রিজন বিহাইন্ড দিস ইজ তোমাদের এটা কলেজ ইন্টারনাল এক্সামিনেশনের জন্য বা কলেজের ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের জন্য। এটা এক একটা কলেজ এক একটা নামে এটাকে চেনে। কোন কলেজকে এটাকে বলে কন্টিনিউয়াস ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, কোন কলেজ এটাকে বলে ইন্টারনাল এক্সামিনেশন, কোন কলেজ এটাকে বলে এমনি নর্মাল কলেজের যে টেস্ট হয় সেটা। whatever that whatever way this is known, এটা ইউজুয়ালি কলেজই কভার করে সোশ্যাল এন্ড ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ডটা। সোশ্যাল এন্ড ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ডটা আলাদা করে পড়ানোর দরকার হয় না, তার কারণ এটা বেশিরভাগটাই তোমরা ফার্স্ট সেমিস্টারে ডিউরিং দ্য টাইম অফ হিস্ট্রি অফ লিটারেচার পড়া সেটা পড়েছো, এবং এখন আমি যখন পড়াবো তখন তুমি অনেকটাই দেখতে পাবে যে তোমার এর মধ্যে অনেকটাই ফার্স্ট সেমিস্টারে যখন আমি ডিটেলসে পড়িয়েছিলাম
এখানে যারা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট আছে তারা সবাই ফার্স্ট সেমিস্টারও আমার কাছে পড়েছিলে, তারপরে তার মধ্যে দেখবে যে অনেকটা অন্তত ইনফরমেশন পার্টটা বেশিরভাগটাই কিন্তু আমাদের ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়া হয়েছে। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, ফার্স্ট সেমিস্টারে যেটাই পড়া হয়ে থাক, এখানে কিন্তু ইট ইজ নট রিয়েলি ইনফরমেশন বেসড। দ্য সোশ্যাল এন্ড ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ রাদার more concentrated on how the society got changed during that time. That was number one. That is number one. And also arekta issue hocche seta hocche how the intellectual thoughts changed during that time. Now history of literature পড়ার সময় এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমি ইনফরমেশন পড়াবার সময় এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমি পড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস যখন কলেজে পড়ায় ইন্ডিভিজুয়াল কোর্সের গুলো, সিসি গুলো, প্রত্যেকটা সামনেই দেখবে একটা সোশ্যাল এন্ড ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড বলে লেখা আছে, তারপরে দেখবে সিলেবাসটা শুরু হয়েছে, তারপরে দেখবে সিলেবাসের ডিটেলসটা দেওয়া আছে। নাও দ্য হোল পয়েন্ট অফ দ্যাট সোশ্যাল এন্ড ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার যে কারণটা সেটা হচ্ছে ওটা কলেজে বলে তারপরে ওইটা পড়ানোর কথা, তারপরে এই সিলেবাসটা পড়ানোর কথা। নাও এন্ড সেমিস্টারের যে 65 মার্কসের এক্সামসটা হওয়ার কথা, সেই 65 মার্কসের এক্সামসটা প্রাইমারিলি ওই সিলেবাসের থেকে কোয়েশ্চেন আসে। আর সোশ্যাল এন্ড ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ডটা থেকে ইউজুয়ালি আমরা দেখেছি যে কলেজ তাদের ইন্টারনাল এক্সামিনেশন করে, কলেজের যে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টস হয়, প্রজেক্টস হয়, সেইগুলো ওইটার মধ্যে থেকে আসে। নাও এবছরে যেহেতু কলেজের ইন্টারনাল এক্সামিনেশনটার ওপরেই প্রাইমারি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, and it is expected that the internal examination would probably be the most important factor while giving your end semester marks. So it is I thought that we would do a special class on this, and since this is a special class, I am asking every one of you to please be একটু মন দিয়ে ক্লাসটা শোনো, তার কারণ হচ্ছে this is really important. And যদি এমসিকিউ বেসিসে তোমাদের পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন দেয় বা অন্য কিছুতে কোয়েশ্চেন দেয়, তাহলে কিন্তু এই সোশ্যাল এন্ড ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ডটা উড বি নিডেড। সেইটাই কিন্তু হোল কারণ অফ এই আজকে স্পেশাল ক্লাসটা, যে এটা কলেজে সোশ্যাল এন্ড ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ডটা অ্যাজ আ পার্ট অফ কন্টিনিউয়াস ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট বা ইন্টারনাল এক্সামিনেশনের জন্য পড়ানোর কথা। কলেজ তো হচ্ছে না, কিন্তু পরীক্ষা তো একটা কিছু ফর্মসে হবে, আশা করা যায় সেটা ইন্টারনাল এক্সামস এর ফর্মসেই হয়তো হবে, কিন্তু সেটা যদি হয় তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা তোমাদের প্রয়োজন হবে। সো প্লিজ মেক শিওর যে এটাকে একটু অ্যাটেন্টিভলি করছো। কি ওয়েতে আমরা করছি আজকের ক্লাসটা, আমার কাছে একটা পাওয়ার পয়েন্ট আছে, and I am going to, it's not very long, it's about I think about 7-8 slides or something like that. And I would like to give you an overall idea about what the the entire social and intellectual background টা কিভাবে প্রোগ্রেস করছে in the entire syllabus, সেইটা একটু ডিসকাস করে নিয়ে তারপরে ইন্ডিভিজুয়াল তোমাদের তিনটে যে পেপার রয়েছে সেই তিনটে পেপারে সোশ্যাল এন্ড ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ডস গুলো আমরা ধীরে ধীরে বসে আলোচনা করার কথা, এবং করে তার কি কি রিলেটেড টেক্সট তোমাদের আছে সেইটা একটু বলে দিলে you would have a comprehensive idea about the entire thing. Any question, anyone? Please can you let me know that you have any question, or if you do not have any question, please also let me know that No sir. ठीक है। अच्छा, let's first go to this very to this very point of, can I use this? Right, there we are. আগে একটুখানি বোঝবার চেষ্টা করো, তুমি যদি if you can, তুমি যদি মনে করো যে ওটা বড় করে দেখছো, পিঞ্চ করলে বড় হবে। পিঞ্চ না কি সব বলে কম্পিউটার, আমি ঠিক জানি না, দেখো মোবাইল কি বলে, এরকম করলে বড় করা যায় লেখাগুলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা একটুখানি দেখি যে কিভাবে এই জিনিসটা প্রোগ্রেস হয়েছে তোমাদের সিলেবাসে। সো দিস ইজ সাম কাইন্ড অফ আ চার্ট অফ প্রোগ্রেস। ওকে, তোমরা যদি লক্ষ্য করো তোমাদের এই যে টোটাল সবকটা পেপার, তার মধ্যে ব্রিটিশ লিটারেচারটা এই কটা পেপারে মাত্র রয়েছে। ব্রিটিশ লিটারেচারটা এইভাবে ভাগ করা আছে। ব্রিটিশ লিটারেচার ইনক্লুড CC4, CC7, CC8, CC9, CC10 যেটা তোমরা এখন পড়ছো, and then CC12, CC13, ঠিক আছে? এইভাবে এটা প্রোগ্রেস করা আছে। ব্রিটিশ লিটারেচারটা তোমাদের ফ্রম দ্য বিগিনিং টু 17th century
এটা CC4 এ কভার করা হয়েছিল। যদি মনে করে দেখো CC4 এ আমরা চসার হেন তেন পড়েছিলাম। ইনফ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি চসার পড়িনি, আমরা পড়েছিলাম, মানে চসারটা তোমাদের কারোরই ভালো লাগবে না জেনে, চসারটা আমরা ডিটেলসে পড়িনি, আমরা অ্যাকচুয়ালি শেক্সপিয়ার পড়েছিলাম ওখানে, নিশ্চয়ই মনে তোমাদের পড়ছে। এবং ওখানে আমরা শেক্সপিয়ার পড়েছিলাম, তার সঙ্গে আরো গাদাগুচ্ছের জিনিস পড়েছিলাম, আমরা মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি হেন তেন আরো অনেক কিছু পড়েছিলাম ওখানে, ঠিক আছে? এটা নিশ্চয়ই মনে পড়ছে। দ্যাট ইজ দ্য এলিজাবেথান পিরিয়ড। সো তোমার যদি নিশ্চয়ই মনে পড়বে, শেক্সপিয়ার was born in the year 1564, Shakespeare died in the year 1616. সো ওখানে দেখবে চসার রয়েছে, চসারের পরে দেখবে শেক্সপিয়ার রয়েছে, and all these things. আমি একটুখানি রিভাইজ করে দিই তোমাদের কি ছিল। আমাদের CC4 এ ছিল চসার, স্পেন্সার, শেক্সপিয়ার, ডান, মার্ভেল, মার্লো, and also উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের 12th নাইট। নিশ্চয়ই তোমাদের মনে পড়ছে এটা, ঠিক আছে? 12th নাইট ছিল, ম্যাকবেথ ছিল, মনে পড়েছে? এটা আমি ইনফ্যাক্ট এখন সেকেন্ড সেমিস্টারকে পড়াচ্ছি, ওরা এখন 12th নাইটের ক্লাস করছে। সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইউ ডিড লাস্ট ইয়ার। আচ্ছা, এর মধ্যে যদি একটুখানি ভালো করে দেখি, তার মধ্যে চসারটা কিন্তু প্রধানত আমাদের মিডল ইংলিশের পার্ট, and ডান and শেক্সপিয়ার, ওয়াট, সারি, সিডনি, স্পেন্সার, শেক্সপিয়ার, অর্থাৎ যে তোমার you get this sonnets and sonneteers group. That is, the sonnets and sonneteers group is actually the Elizabethan part, and of course the Shakespeare also comes in that thing. শালমলি জয়েন করছে এত পরে। And of course তারপরে we have got this metaphysical poetry as well. Metaphysical poetry নিয়ে metaphysical poetry which is Jacobean, not really Jacobean বলে, Elizabethan লাস্ট পার্টে and all these things. So সেটা দিয়ে কিন্তু ওখানে কিন্তু অ্যান্ড্রু মার্ভেল, জন ডান এটাও পড়েছিল, ঠিক আছে? তারপরে তুমি যদি লক্ষ্য করে দেখো, তোমরা লাস্ট সেমিস্টারে ইউ হ্যাড দিস CC7টা হচ্ছে তার পরের পার্টটা, ওটা তো 17th সেঞ্চুরিতে শেষ হয়ে গেল। সো দ্যাট এন্ডেড ইন 17th century, and this is actually starting from 18th century. So if you look at the whole concept of the progress of how this thing is progressing, তাহলে লক্ষ্য করবে that in the 14th to 17th century British literature ended in CC4, and in CC7 the next part starts. So in 17th century it actually ended with Charles the First, ঠিক আছে? নিশ্চয়ই মনে পড়ছে চার্লস দ্য ফার্স্টের সঙ্গে the parliamentarians and the royalists, they had that great conflict which ended with the beheading of Charles the First. So that was the event, and that led to the in fact তার কিছু আগেই actually বোধহয় 1642 তে the closure of English theatre. That was in the year 1642. 1642 the theatre was closed. Would come to that thing. So that was the social and intellectual background এর ওই পার্টটা, restoration, predominantly restoration centric পার্টটা, 17th and 18th century যে পার্টটা, সেটা কিন্তু তোমাদের CC7 এ পড়া হয়ে গেছে। CC7টা যদি দেখো তাহলে you would find that you had in that Milton and Paradise Lost, Alexander Pope এর Rape of the Lock, জন ওয়েবস্টার এর Duchess of Malfi, Aphra Bennett the Rover. এখানে একটু প্রোগ্রেশনটা লক্ষ্য করো। if you look at the progression then you would understand. জন ওয়েবস্টার এর Duchess of Malfi is a Jacobean text, ঠিক আছে? Jacobean text এর পরে what happened, Charles the First and Charles the First এর সঙ্গে the parliamentarians and the royalists, that started, that problem started. So once that problem started and the monarchy was abolished by the parliamentarians led by Oliver Cromwell, the group that followed Charles the First, they were known as the Cavaliers. This group, the Cavalier Groups, যে Cavalier Groups দের নিয়ে একটা পোয়েট্রি গ্রুপও আছে, the Cavalier Poets, metaphysical poetry একটা পার্ট, সেই Cavalier Groups দের নিয়ে কিন্তু লেখা এই প্লেটা
Afra Bennett, the rover. Okay, if you can understand, so that is how the intellectual program, how the thoughts are changing. You can understand. Elizabethan Jacobean period শেষ হয়ে গেল, and then parliamentarians and royalists সঙ্গে problems টা শুরু হলো, so that problem started, and then we get Afra Bennett rover, which is basically as a you get that as an effect of that that conflict between the parliamentarians and the royalists, and the people who followed Charles I, they were just roaming around entire England or outside England as well. They were the banished Cavaliers, and about them we get in this play Afra Bennett, the rover. Okay, so that's done. Then we have, of course, John Milton's Paradise Lost into 1660 পরে লেখা, but usually John Milton's Paradise Lost is usually considered it is definitely not a restoration text. It is definitely a Jacobean text, but it was actually published after restoration, after 1660. It was published in the year 1667 most probably. Just need to check, I can't remember. And এখানে তোমাদের ওইটাও রয়েছে, জন মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট। পদত্রী বুঝতে পারছিস তো রে? Right. And of course Alexander Pope's Rape of the Lock, which is something of Augustan period. So that's why this entire section, because this is a very large section, it started with the 1660, tar age 1642. So 1642 the theater closed, and then 1660 restoration, and then you get the Augustan period, and then the long 18th century. The long 18th century, there's so many things happen. The one part of that actually was included in your previous syllabus in CC7. So we get it here in CC7, which is in 17th and 18th century British literature. We now have in this part the rest of the 18th century literature. So the rest of the 18th century literature is something that you have in CC8, and that is what the CC8 এ তোমাদের কি আছে? CC8 if you look at, you have got the restoration text, William Congreve, The Way of the World. No, would come to that in much details about what the intellectual thought process going on during that. We had discussions about that, but this is something that we want to concentrate more here. And of course you have 18th century long texts, Samuel Johnson in London, for example, and then Thomas Gray, Eligibility in the Country Church, 18th century, ekdom last pre-romantic period. And of course you have these prose fiction and non-fiction, fiction by Daniel Defoe, which is a part of the growth of English novel, and Joseph Addison, Sir Roger at Home and Sir Roger at Church, which is a part of the development of various periodical essays during that time. We were discussing this in our last class, if you can remember. So that's what the thing is. So this takes us up to the end of 18th century, which led to the following era, Romantic period, which is basically known as the British Romantic literature, which is there in CC9. And the British Romantic literature led to, or the British Romantic literature was followed by the 19th century British literature, which primarily is the Victorian period, and last year part, you can consider that as a pre-modern period. So that section is also there in CC10. So our job now is to give you the details about this, the social and intellectual background of CC8, 9, and 10, and the social and intellectual background of CC12 and 13, which actually are following this Victorian period. কি আছে কি পড়ে থাকছে, তাহলে মডার্ন আর পোস্ট মডার্ন পড়ে থাকছে। ওই মডার্ন পিরিয়ডটাকে দুটো ভাগে ভেঙে দিয়েছি। If you can look at CC12 and CC13, একটাতে বলছে early 20th century British literature, which is basically modernism, and CC13 is modern European drama. So you have the drama part separated, and you have this thing given as a separate part of
separate part of your syllabus. So that is the entire social and intellectual background of the entire syllabus concentrated on the British literature. So eita ache, and we now come to the individual part of CC 8, 9 and 10. Any question? Any question, anyone? Deepshita? No, sir. Deepshita? No, sir. হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারিনি নো স্যারটা কিসের মানে না question না নেই? কোয়েশ্চেন নেই ঠিক আছে। শালমলি কোথায় রে? আছিস? হ্যাঁ স্যার। দেবদীপ্তা কি খবর? ভালো আছো? হ্যাঁ স্যার। তোর নাইস বুক শেলফটা পিছনে যেটা রয়েছে, I want to see that one day. না সিরিয়াসলি ওটা অনেক বড়, I was just মানে আপনার পেছনেরটার মতোই প্রায়। my পিছনে আমার যেটা রয়েছে দেখছো, this is only probably 10% of the entire library. The 10% of the entire study of it. তোমার পিছনে যে বইগুলো আছে সেগুলো আমি একদিন দেখতে চাই, কি করে সেগুলো দেখা যায় বলো। I really want to see it. I mean, really, I was trying to understand what, you know, ধারে স্পাইন গুলো দেখে দূর থেকে যে কি বই ওগুলো হতে পারে। It really good thing to look at books as part of the background. সব ধরনের আছে, মানে কোনো সাবজেক্টের কমতি নেই। In the age when libraries are closing down, you know, in South British Council, 3 na 4 library got closed down, and they are entirely moving online, which is, you know, really a shame. I mean, you know, there are iconic libraries in southern India. They got closed down because they can't run it, and no one goes there and study. And the unfortunate part is in National Library, you cannot really browse books. You have to just give them a requirement, and they give them a requisition, and they bring that book. Acha, so let's move to the next part. There we are. If you look at this painting, this is young Charles the First. Sorry, young Charles the Second, and this is Charles the Second, probably during his time in France when he was banished, and he was having a banished life. This is a very interesting painting, I believe, where you get a king who is banished and who is kingly and who wants to sort of spend a life king size, but he cannot. যেটা আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে the theater was closed on 2nd September 1642, and it was closed on 2nd September 1642 as a result of the conflict between the parliamentarians led by Charles I and the royalists, the parliamentarians led by Oliver Cromwell, and the royalists led by Charles I, which of course ended with this, you know, very bad and historic beheading of Charles I in front of public, which is and there's a fantastic movie called To Kill a King. এই মুভিটা আমি দেখাতাম আগে স্টুডেন্টদের যখন এত সিলেবাসের চাপ থাকতো না, যখন শুধুমাত্র হিস্ট্রি অফ লিটারেচারটা অতটা ডিটেলসে খানিকটা পড়লেই তোমাদের একটা পেপার হয়ে যেত। আগে একটা মুভি দেখাতাম, that's called To Kill a King, which actually gives you how Oliver Cromwell came to power, and it's a historic. আমাদেরও দেখিয়েছেন স্যার। আমাদের দেখিয়েছি? হ্যাঁ আমাদের দেখিয়েছি আগের বছরে, তাহলে বোধহয় দেখিয়েছি। হ্যাঁ স্যার ফার্স্ট সেমিস্টারেই দেখিয়েছেন আপনি। Fantastic. And so you can remember how that you know, wonderful
that film is, and ওটার মধ্যে ওই that conflict actually you can visibly see that thing, how Oliver Cromwell came to power and how he was craving for power that time. Acha. So during this Commonwealth interregnum, the parliamentarians and the royalist parliamentarians led by Oliver Cromwell and the royalists led by Charles I, they had that conflict, and that conflict led to this closure of the theatre on 2nd September 1642. Now I'm not going in the middle, আমাদের এটা এই পার্টে নেই, CC8 এ নেই, so I'm just going straight to the restoration 1660 তে restoration হওয়ার পর, when Charles II was restored to the throne, the theatre got reopened on 21st August 1660. Now the thing is, the social and intellectual background পড়ার ক্ষেত্রে যেটা সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে in order to understand the literary part of it. আমাদের ইন্টারেস্টেড বা আমাদের জানার পার্ট, there are 3 or 4. First thing, theater close হয়ে যাওয়ার পরে the entire genre of ট্র্যাজেডি এন্ড কমেডি কিছুই লেখা হয়নি, কোনো কেউ ইয়ে হচ্ছিল না, এই লকডাউনের মতো অবস্থা আর কি। কিন্তু যখন খুললো তখন this is the first time when when people started seeing women on stage. So এতদিন পর্যন্ত ছেলেরা মেয়েদের বেশি অভিনয় করতো। If you look at the Shakespeare in Love বলে ফিল্মটা যদি দেখে থাকো, তাহলে Shakespeare in Love ফিল্মটাতে you get how during the Elizabethan time ছেলেরা মেয়েদের সেজে অভিনয় করতেন। To that extent, Cesario and Sebastian, ভায়োলাও অ্যাকচুয়ালি অরিজিনালি ছেলে অভিনয় করেছিল, সুতরাং খুব সহজেই তাকে সিজারিও সাজিয়ে দেওয়া যেত কিন্তু ভাই। So appearance of women on the English stage, and of course যেটা বলেছিলাম that the literature was, or at least the comedies were full of wit and sexual intrigues. That কিছু part you have definitely seen in, or definitely studied in, Comedy of Manners, William Congreve, The Way of the World. Italian and French stage arrangements merged during this time in order to have a new kind of English theatre. And this is, you can definitely say that this was the time when the modern theatre actually, the modern theatre বলতে আমরা যেটা এখন বুঝি, the concept of modern theatre বলতে আমরা যা বুঝি, আমরা এখন গিয়ে দেখি, এখন where আমরা কি করি, আমরা এখন যাই তখন আমরা একটা enclosed স্পেসে যাই যেখানে একটা স্টেজে অভিনয় হয়। This was not the theatre in Elizabethan period. The concept of Elizabethan theatre was open, as we saw in Globe Theatre. But after the theatre reopened, the Italian and French stage arrangements were merged with the English concepts, and a new kind of theatre emerged where there were this backstage scenery, and তারপরে ওই ধারে ধারে বিভিন্ন রকমের করা, সামনে একটা জায়গা করে যেখানে সামনে বেরিয়ে এসে অভিনয় করা যেত, and all these things. And it was a foremost thing, it was an enclosed theatre space. It was not open. And also one very interesting thing that is not included here, this was also the start of the professional theatre. So people actually, the actors and actresses used to get a fixed salary whether the theatre actually doing profit or not. So that was a very important thing. That was really, I mean, theatre as a business, the concept of theatre as a business, where as a genuine profit-making thing, যেখানে the producer or the director would be investing money, and it is only he or she who would be, no, definitely not she during that time, it must be he. It is he who would be responsible to take the profit.
and if there is any loss, he would only be responsible to bear that loss. So that was the start of the modern concept of theater as a business. Any question on this? Any question on this? হ্যাঁ না কিছু বল? না স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা, we come to the next slide. স্যার একটা ছিল, সেটা হচ্ছে এর আগে যখন ড্রামা হতো তখন কি কন্ট্রাক্ট বেসে হতো? তখন এর আগে যখন ড্রামা হতো তখন যেটা হতো, like you I mean, before this time, the actors and actresses used to get a share of the profit. So if the theater, for example, যদি লসে যেত, তাহলে the actors and actresses didn't get anything. আর এবার হচ্ছে কি, এখন যেটা হতো, মানে এই রেস্টোরেশন পিরিয়ডে যেটা স্টার্ট হলো, সেটা হচ্ছে যে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ স্যালারি বা একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ রিটেনারশিপ অভিনয় করবার জন্য দিয়ে দেওয়া হতো। এবার থিয়েটারের যদি এক্সট্রা প্রফিট হতো তাহলে সেটা প্রডিউসারের, যে ইনভেস্ট করেছে তার, যদি লস হতো সেটাও বিয়ার করতো যে প্রডিউসার বা যে ইনভেস্ট করেছে সে। This is the concept of modern business. Say, for example, you are running a business. Would your employees be responsible for the loss? They won't. They are given just a salary. Yes, sir. So this is the normal concept of business. General normal concept of business. Okay. So this was basically the start of this theater as a business. And previously, of course, I mean, would you say that of course Shakespeare was a great businessman, no doubt. But the thing is that একজন তো আলাদা করে নতুন সিস্টেম চালু করতে পারে না। মানে theater was going on like this, যে প্রফিট হলে টাকা পাবে, প্রফিট না হলে টাকা পাবে না। But after restoration period, the entire concept changed because of this Italian and French, stage arrangements merged with the English concepts. And of course, this French পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্যাকড্রপে সিনারি দেখছো, বা এই যে এনক্লোজ থিয়েটার কনসেপ্ট গুলো দেখছো, এগুলো সব ফ্রেঞ্চ এন্ড ইটালিয়ান। And all these French and Italian concepts, including the concepts of doing business, doing theater as a business, they all come and merged with the English concepts, because of the very basic reason that Charles II had his early life in France, and Charles II was banished in France, and he grew up in France, and he had this luxurious life which he wanted to carry on as when he was king. That luxurious life, a life that যেখানে এই ধরনের উইট থাকবে, সেক্সুয়াল হিউমার থাকবে, the thing that we say, live life king size, মানে যাবতীয় যা আমোদ প্রমোদ করার করে নাও, whatever way you want to enjoy life, you do it. Charles II was a person like that. In fact, Charles I was also a person like that, and that was one of the reasons why Charles I was overthrown by the parliamentarians. One of the reasons, তোমরা যদি টু কিল আ কিং ফিল্মটা দেখে থাকো, তাহলে you definitely understand, যে definitely মনে পড়বে তোমাদের, যে চার্লস দ্য ফার্স্ট কে ওভারথ্রো করার পিছনে একটা বড় কারণ ছিল এটা, যে চার্লস দ্য ফার্স্ট ওয়াজ আ ব্যাড কিং, বিকজ he had no responsibility to remain on the throne. He was rather more interested in his personal lives. And whenever these things happened, whenever a king or a queen gave more importance to his or her personal lives, that led to disaster. I mean, the হিস্ট্রিতে এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে। আমি হিস্ট্রিতে উদাহরণ রয়েছে, আমি বলছি ইংলিশ হিস্ট্রিতে বহু উদাহরণ রয়েছে, starting with probably Edward II, or even before, and ending probably with Edward the মানে এখনকার যে রানী তার কাকা, প্রত্যেকেই তো they were overthrown because of the basic fact that they wanted to have their personal life, they gave personal life more importance. Acha, so we come to the next part, and this is, of course, gives you more details about the intellectual
development that was going on during that time. Of course, the new literary form that was developed during this time after the reopening of theatre was comedy of manners. যেটা বলছিলাম that this was the wheat and sexual intrigues. And of course, comedy of manners represented the complex and sophisticated code of behaviors where appearances counted more for true moral characters, and this was basically a criticism of the upper class. We had all detailed discussion about this during the study of William Congreve's The Way of the World. And Congreve, as I said, Congreve is considered the most important comedian in the Restoration period and most important practitioners of comedy of manners. And of course, the best example of comedy of manners, no doubt, is The Way of the World, which is there in your syllabus. এছাড়া ট্র্যাজেডিতে যেটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল সেটা হচ্ছে হিরোইক ট্র্যাজেডি, and that heroic tragedy and of course we said this during first year discussion that people were actually looking for a hero after Oliver Cromwell and after Charles II was restored. There was a kind of একটা ভেকেন্ট প্লেস তৈরি হয়েছিল, যে হিরোকে লোকে এতদিন হিরো বলে মেনেছিল সেই হিরোকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না. So people actually wanted to see a hero on stage, and that finding that hero on stage led to development of this genre called heroic tragedy. And of course, verse satire, Alexander Pope, Dryden's কথা আমি এখানে বলিনি, তোমাদের সিলেবাসে আলেকজান্ডার পোপের দ্য রেপ অফ দ্য লক আছে, which is basically not really a restoration thing, but rather it is an Augustan thing. আমি যদিও এটা এখানে দিয়েছি তার কারণ ভার্স স্যাটায়ার এই জনরাটা রেস্টোরেশনই ফার্স্ট স্টার্ট হয়েছিল ড্রাইডেনে. তোমাদের হিরোইক ট্র্যাজেডি কিছু নেই, তোমাদের আছে সিলেবাসে শুধু কনগ্রিভ, আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো সব কিন্তু অগাস্টান পিরিয়ডের, which includes Samuel Johnson, Thomas Gray, and Daniel Defoe. Any question from restoration? পাশে যে পেইন্টিং, পাশে যে ইমেজটা দেখছো সেই ইমেজটা is most possibly a performance of William Congreve's The Way of the World, though I'm not entirely sure which performance is it. And এখানে যে দুটো লোক ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে দেখছো, they are probably, I'm not sure, this the woman here maybe is Lady Wishford. ঠিক আছে, maybe. আর দেখেছো তো এরকম সাদা ফাদা মুখে রং ফং করেছে and all these things. So this was the thing, appearance was more important than true moral character. ঠিক আছে, আর ওইটা পাশে যেটা রয়েছে সেটা মানে তার সঙ্গে একটু প্রেমালাপ চলছে আর কি ওটা তখন. আমরা একটু এখানে একটা পয়েন্ট দুটো একটু লিখে নিলে হতো. কোন পয়েন্টটা একটু লেখার দরকার ছিল দাঁড়াও তো, যেটা আমি এখানে মেনশন করতে পারলাম না. ওই প্রফেশনাল থিয়েটারের কথাটা একটু লিখে নাও. Restoration theatre was the start. আমার কাছে লেখা নেই, হ্যাঁ, জাস্ট লিখে নিচ্ছি. It was during Restoration period theatre emerged as a profession, theatre emerged as a business in its truest sense, where actors and actresses were given a fixed salary
or fee, and the producer or the investor was স্যার একবার রিপিট করবেন? লেখা নেই তোরে, কি লিখলাম বলো? কত কি বল? বললেন যে data emerged as a business unit to its sense, where actors and actresses were given fees, and the producer were given a fixed salary or fee, were given salary or fixed fee, or a fixed fee, and the producer or the investor was the person who got all the profits, used to get all the profits, or used to bear the incurred loss, right. আর এইখানে লিখে নিচ্ছি এটাতে in restoration period people wanted to see a hero on stage, and that led to the development of the genre of heroic tragedy. আচ্ছা, এই পর্যন্ত আমাকে সবাই বলো, কারোর ইয়েস নো আনমিউট করে বলো সবাই ঠিক আছো, because the next is quite complicated, even probably the most complicated of all. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ফোনে যারা আছো ঠিক আছে, right. We come to the Augustan part. It is usually, I mean, the most complex one probably, because two things can be considered. I mean, two things can be said why it is quite complex, because it's Augustan period was not only known, or rather is not only known as Augustan period, it is also known as, for example, Age of Reason. It is also known as Neoclassical period. Now, we would come to the individual parts of the social and individual backgrounds to each of these things, which has got some kind of a social connection and definitely a lot intellectual connection. So we'll come to that একটা করে। এই জিনিসটা তো আমরা আগে পড়েছিলাম, we had this discussion during first semester class, during history of literature class, that the term Augustan is actually derives from the understanding that George the First, the king of that time, the English king of that time, George the First wanted to see himself as Augustus Caesar. So Augustus Caesar হিসাবে he wanted to see himself. এখন তুমি বলবে যে স্যার why he wanted to see himself as Augustus Caesar? I really don't know. Now, if I want to see myself as Kochiril Raman Narayanan, no one is going to prevent me to do it. Now, if I am in a position of a king or a monarch, আমি যা হিসাবেই দেখতে চাই নিজেকে, people would say that স্যার কি ভালো আপনি। So because that is the whole concept, and we have the whole concept of উলঙ্গ রাজা, কেউই আমাকে বলবে না যে স্যার আপনি ভুল করছেন কি স্যার আপনি ঠিক করছেন। One of the other reasons behind this was
that during this time there was some kind of development, and that kind, those developments can be compared to the developments of the developments that had happened during the time of Augustus Caesar. So that was one of the reasons. I mean, one of the other reasons might be, but like the primary reason of this was George I wanted to see himself as Augustus Caesar. And শালমলি তুমি কি করছো? তুমি এগুলো করলে ভিডিওটা অফ করে দাও, আর না হলে ভিডিওটা খোলা রাখো। রাইট, এবার and of course পরবর্তীকালে George I wanted to see himself as Augustus Caesar. এর পরে if you look at একটু পরের দিকে, তাহলে you'd see যে Alexander Pope, probably the most important poet of Augustan period, he wrote a letter called Epistle to Augustus, and that was to এখানে Augustus বলতে George II কে মিন করা হয়েছে। And even much later, if you look at books like History of Literature by Oliver Goldsmith, and even later, I mean, আরো যে other বইগুলো পাওয়া যায়, সেই বইগুলোতে we find History of Literature যে বইগুলো পাওয়া যায়, in those books we find that this particular age, this particular period of history of literature was characterized or was referred to as Augustan period. তার পুরোটারই কিন্তু রুট হচ্ছে George I wanting to see himself as Augustus Caesar. এইটা ভালো করে বুঝে নাও, because this is something most of the students do not know. And I am very sorry to say most of the teachers do not even teach this in colleges, and কেউ প্রপারলি বলেও দেয় না। ইনফ্যাক্ট আমি যখন ছোটবেলায় পড়েছিলাম আমাকে খুব বলে দেয়নি। আমি পরবর্তীকালে পড়াতে গিয়ে যখন এই ছোট ছোট ডিটেলস গুলো স্টুডেন্টদেরকে বলবার চেষ্টা করেছিলাম, তখন এগুলো দেখেছি। অগাস্টান কেন হঠাৎ করে অগাস্টান নামটা এলো কেন, মানে কি কারণে? অগাস্ট নামটা তো এমনি আসার কথা নয়। অগাস্টান নামটা আসবার একটাই কারণ, বিকজ ইট ওয়াজ related to Augustus Caesar. এই Augustus Caesar হিসেবে George I wanted to see himself. This was also the age when the intellectual thoughts of this period was primarily driven to scientific and reason-based understandings. Scientific and reason-based understandings. এই যে scientific and reason-based understandings, I'll come to a couple of these points, but this actually is the reason why this particular age is also called the age of reason. Because this age wanted to reject religious ideas, wanted to reject social and philosophical beliefs. Yes, social and philosophical beliefs were not founded on reason, অর্থাৎ something that you cannot define, by example, solid example that can be verified, verifiable example. You cannot actually consider that as real. Now, of course, that প্রথম জিনিসটাই যেটা আসবে সেটা হচ্ছে any philosophical thoughts or any philosophical thoughts about the supreme being would be negated at the very beginning, because you cannot verify that. You cannot touch that. You cannot touch a god. So you can touch an idol of God, but you cannot touch God, which is actually a concept, the concept of supreme being. So that actually led to a lot of these ideas, and this is probably the most important intellectual thought development during that time. The other thing is, এই যে intellectual thought development যেগুলো আমরা দেখছি in this age of reason, when it came to literature, people wanted to be more classical centric. People wanted to be more classical literature centric. People wanted to read more
the classical genre, the classical gharanas of the old times, of the Greek period, of the Roman traditions, and all these things. Of course, even Roman traditions, you can understand. You can understand that George I wanted to see himself as Augustus Caesar. So these were the basis, the intellectual and social basis or social backgrounds of Augustan age. এই সময় আরো দুটো জিনিস হয়েছিল যেগুলো the predominant intellectual themes of this period, and these predominant intellectual themes actually defined and made this age. One of that was this idea of empiricism. And the idea of empiricism is যেটা বললাম যে আমি কিছু ভেরিফাই না করে বলবো না। empiricism এর মানে মানে গোদা ইংলিশে বলতে গেলে empiricism is a knowledge that is based on sense. So for example, you won't say that sodium and chloride create sodium chloride, which is khabar noon, khaddo lobon, which is the table salt that we get, or rather the table salt also contains iodine. Now you won't say that the table salt is NaCl or sodium chloride unless you verify or analyze sodium chloride and understand that the molecules there contain sodium and chloride. That salt contains sodium and chloride. So you have to verify everything. You have to give scientific understanding to this thing, scientific basis, scientific background to this. And that is empiricism. The other idea, which is the other idea, and that idea is the idea of Stoicism. That is also something, reason based. That is that virtue is based on knowledge. That is the whole idea. The virtue is based on knowledge. So whatever you know, and that is a virtue. And whatever you know, that character thing is whatever you know, that needs to be verified. You can't just say that you know God. You have to verify that you have seen God, or you have to verify. You have to let people know that that this is how you would get God, not thematically, but rather in reality. Look, that is not really possible. So of course, the whole concept of God, whole concept of religion, all these things got changed during this time, and that led to this entire develop the intellectual thought process changing during this time, এবং যেটা আমার মনে হয় to some extent during this COVID period also is happening. These ideas, these changing intellectual thought processes created all these various genres. One genre of that during that time was this sentimental comedy. And sentimental comedy was, you can definitely say that sentimental comedy was a belated version of comedy of manners. And all sentimental comedies, and Goldsmith in fact anti-sentimental comedy only লিখেছিলেন একটা He Stoops to Conquer, that is known as anti-sentimental. He subtitled that as an anti-sentimental comedy. Sentimental comedy bolo ba anti-sentimental comedy bolo, they are all belated specimens of comedy of manners. And comedy of manners, the concept of comedy of manners changed that way, and that way it merged with these new literary forms of sentimental comedy, anti-sentimental comedy. Sentimental comedy or sentimental literature of Augustan period flourished because of because of this reason, because of this Stoicism of 18th century. And also there was this book by Thomas Hobbes published. The name of the book is called Leviathan or Leviathan.
Leviathan, in the book Leviathan actually said na anything that is that it is a generic tendency of mankind that the strong man or a strong person would dominate the weak person. And people actually, and there was this idea that there is, and the whole purpose of living in life is to achieve something. So people যারা একটু লিটারেচার ফিটারেচার লিখতো তারা খুব খেপে টেপে গিয়ে বলে কি এরকম যা বলেছে উল্টোপাল্টা বলেছে, তাহলে কি সেন্টিমেন্টালিটির কোনো দাম নেই? আমরা এই যে সব এত ভালো ভালো লেখাটেখা লিখছি এগুলোর কি কোনো দাম নেই? তাহলে কি ইমোশনের কোনো ভ্যালু নেই? ইমোশনের ভ্যালু দেখাতে গিয়ে তারা এমন অঞ্জন চৌধুরী মার্কা সিনেমা বের করতে শুরু করলো, সিনেমা তো নয় তখন থিয়েটার বের করতে শুরু করলো, এমন অঞ্জন চৌধুরী মার্কা থিয়েটার লিখতে শুরু করলো যে তোমার 10 মিনিট 15 মিনিট দেখবার পরেই তুমি যাই দেখো তোমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল বেরিয়ে পড়বে। হ্যাঁ, ওই মা গোছের তাপস পাল প্রসেনজিতের মা গোছের, আমি উইথ অল ডিউ রেসপেক্টস টু দোজ পিপল, ওই মা গোছের যে সমস্ত প্লে গুলো আছে যত রকমের সেন্টিমেন্টালিটি থাকে, বেশি দরকার নেই, তুমি সন্ধ্যাবেলা 7টা থেকেই স্টার্ট করে দিতে পারো। কিছু কিছু এখন এমনিতেও দেখায়, আবার স্টার্ট হয়েছে, তারা এখন মাস্ক করে অভিনয় করছে সন্ধ্যাবেলা। হ্যাঁ, অসহ্য, পারা যায় না আর এক একটা মানে দেখতে। হ্যাঁ, মানে আমার মাকে আমি অনেক চেষ্টা চরিত্র করে কমিয়ে একটাতে এনে ঠেকিয়েছি আর কি, অনেক বন্ধ, বাকিগুলোকে সব বন্ধ টন্ধ করে, বাট দিস ইজ জাস্ট নাথিং, মানে আননেসেসারি সেন্টিমেন্টালিটি, কোনো দরকার নেই এত সেন্টিমেন্টাল হওয়ার পৃথিবীতে। বাট তখন সেন্টিমেন্টাল লিটারেচারের একটা পার্ট ছিল যে লোকজন ওয়ান্টেড টু সে যে সেন্টিমেন্টাল টিয়ার্স চোখ থেকে বেরোবে, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই লেভায়াথাতে দেখিয়েছে যে দেখ আমাদের জীবনে কোনো জীবনে সেন্টিমেন্টালিটির কোনো দাম নেই, দেখ আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি যে লোকজন আমাদের কোনো কারণ ছাড়াও আমাদের কাছে এসে sentimental tear বিসর্জন করতে চায়। So that was a kind of an idea behind the sentimental literature. It was all bullshit, but like that was the intellectual idea going behind the development of this new literary form called sentimental comedy, which actually was a belated specimen of comedy of manners. And then we have this rise of periodicals. তোমাদের দেখো সিলেবাসে রয়েছে Joseph Addison's Sir Roger at Home and Sir Roger at Church. Rise of periodicals, of course. The rise of periodical essays was definitely a very new thing, because the development of periodical essays actually give us all these articles that we read every day in newspapers. And that was the time when it all started and it flourished in English literature, in English language. And of course, rise of English novel. এর আগে ফিকশন সেভাবে বিরাট ভালো করে লেখা হয়নি, অ্যাফ্রাবেনের অরুণকু এর অনেকটা আগে, কিন্তু rise of English novel, that was the, this was the time when it actually grew up with Addison's, with Richardson, Fielding, Sterne, the first English novel, Richardson's Pamela, পড়েছিলাম ফার্স্ট সেমিস্টারে, Richardson, Fielding, Lawrence Sterne, and of course Robinson Crusoe by Daniel Defoe, other novels. That was the intellectual development. দুটো তিনটে জিনিস একটু ছোট করে কি লিখে নেবে যেটা লেখার দরকার। একটা জিনিস হচ্ছে তোমার আলেকজান্ডার পোপের নামগুলো একটু লিখে নাও। আলেকজান্ডার পোপের এপিসল টু অগাস্টাস, epistle to Augustus. আর একটা কি বললাম, and the age was later referred to as Augustan period in various books of history of literature,
literature, including the one written by Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith এর বই আছে হিস্ট্রি অফ লিটারেচারের উপরে, সেইটারই উনি অ্যাকচুয়ালি প্রথম এই এজটাকে অগাস্টাইন এজ বলে বলেন। সো দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফার্স্ট। স্যার আরেকবার রিপিট করবেন? এটাই তো প্রবলেম, আমার কাছে লেখা তো নেই, আমার কাছে জাস্ট পয়েন্টসটা লেখা আছে। কি বললাম একটু বলতো? তো রানিং দিচ্ছি নোটসটা, কি লিখলি বলতো? পদত্রী বল, দীপমা এগারবার বলেছি, পদত্রী বল। Sir, the age was later referred to as Augustus period in different books of literature. Augustan period in different books of English literature, different books of history of English literature, English literature. including the one by Oliver Goldsmith. Including the one by Oliver Goldsmith. Right. আচ্ছা, আর এগুলো তো এখানে লেখাই আছে, এম্পেরিসিজম, স্টোইসিজম, মানে এগুলো ডিটেলস গুলো লেখা দরকার, চাপ হয়ে যাবে। লিখবি না বল? স্যার লিখছি তো। না, এইগুলো কি লিখবি? এম্পেরিসিজম, স্টোইসিজম, এগুলো ডিটেলস গুলো কি লিখবি? যেটা লেখা আছে সেটা লিখ। না, এগুলো এইটা তো প্রেজেন্টেশনটা আমি দিয়েই দিচ্ছি তোদের, অসুবিধা তো। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে অসুবিধা নেই, লিখলে হলো। Classroom. You'd get it in PDF in Google Classroom. Don't worry about that. But what I'm saying is that the things which are not written here, and that includes empiricism, stoicism, that মানে definition গুলো, what empiricism is, what stoicism is. Do you want them to write these things down, or you want to get those things on internet, from internet? লিখিয়ে দিন, অসুবিধা নেই। Empiricism, knowledge based on senses. ওটা তো লিখলাম। আমি তো বলিনি, এখন লিখে নে। এম্পেরিসিজম হচ্ছে নলেজ বেসড অন সেন্সেস, স্টোইসিজম ইজ ভার্চু বেসড অন নলেজ। তাহলে কি দাঁড়ালো? স্টোইসিজম হচ্ছে ভার্চু বেসড অন নলেজ, আর এম্পেরিসিজম হচ্ছে নলেজ বেসড অন সেন্সেস। এম্পেরিসিজম হচ্ছে নলেজ বেসড অন সেন্সেস, ব্র্যাকেটে লিখে নিতে পারো সাইন্টিফিক এক্সাম্পল, সাইন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট, and stoicism হচ্ছে virtue based on knowledge. আর 15 মিনিটস হয়ে যাবে আশা করছি। गरिमा, you can hear? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। Now we come to the next part. This one is, of course, আগেরটা একবার বলে নি, এটা this is a famous painting of Samuel Johnson, one of the most famous paintings of Samuel Johnson, and I really like this painting. This is Samuel Johnson we get Samuel Johnson as a journalist here, and he's as if reading a manuscript or something like that for publication. It's very it presents him as a man of letters. He was actually a man of letters. If something যদি সত্যিকারের ম্যান অফ লেটার্স বলে কেউ থাকে হিস্ট্রি অফ লিটারেচারে, ডিকেন্স বাদ দিয়ে, চার্চিল বাদ দিয়ে, শেক্সপিয়ারের কথা ধরছি না আমি, তাহলে of course Samuel Johnson was really a man of letters, and this actually presents him. I really like this painting. This actually presents Samuel Johnson as a man of letters. And look how minutely he is reading the thing is and all these things, and how very well there are many portraits of portrait paintings of Samuel Johnson, but this one I really like.
And I also like this one. This is Keats, of course, and I was privileged to see this in original in London. I think probably more than once during my several visits in London, and this is in National Portrait Gallery. This is actually I have actually been to this room, a roomটা, the room where এই রুমটা, যে রুমটাতে কিডস বসে আছে, এই রুমটা অ্যাকচুয়ালি কিডসের বাড়ি হ্যামস্টেড হিথে। এটা কিডসের বাড়ি হ্যামস্টেড হিথে। I have been to this room in Hampstead Heath where kids had some of his very short time of his life, and this is also the স্যার বলেছিলেন আপনি। and this is also the place where he met Fanny Brawne. Augustan period, we said that in Augustan period it was primarily people wanted primarily during this time to go back to the classical literature. People wanted to go back to the classical order, the classical sense of balance. Anything in literature during that time, during Augustan period, had some kind of classical connection. Verse satire, you find Alexander Pope's mock epic. আমরা এটা ডিটেলসে আগে বহুবার বলেছি, একবার ছোট্ট রিমাইন্ড করে দিচ্ছি। এপিক আমরা এর আগে কি দেখেছি? মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট। Now we find epic in Augustan period. Epic in Augustan period is what? Epic in Augustan period is not like the epic of Paradise Lost. So we are taking the classical standard, we are taking the classical balance of epic, but putting our own social values, our own social cultures in that epical framework, in that epical and classical framework of balance. Thereby we get what? We get the great mock epic, great heroic comical poem like Alexander Pope's Rape of the Lock. And this was not only just in poetry, but also in every sector of literature. For example, কিছুক্ষণ আগে আমরা স্যামুয়েল জনসনের কথা বলছিলাম। Samuel Johnson was, well, of course, he was a man of letters, and he was really একটা পণ্ডিত লোক. He actually is the first person who wrote the English dictionary, and তুমি নিশ্চয়ই জানো, and he was really a পণ্ডিত ব্যক্তি to learn Latin. He was really a pondit who knew too much, and therefore his writings were not very smooth readings, and you need another dictionary beside you to understand what he actually wrote, and preferably his own dictionary, যেখানে Latinized words and all these things were there, and people enjoyed reading all these things because those were all classical words and sentences and thoughts with classical framework, with classical balance. During the end of this period, of course, people wanted new ideas, people wanted easy readings, and of course we get people like Gray, Collins, Cooper, Burns, Goldsmith, Blake, people like that, who presented অনেক সহজ সরল সাদাসিধে লেখা. This led to this romantic period. This romantic period, এই romantic period we find, this is the romantic period where we find emotion getting more importance. And if you can remember that old story, the story that we had long time back, at a glass and your emotions. In Augustan period, আইডিয়াটা ছিল তোমার যা ইমোশন আছে তুমি গ্লাসের মধ্যে পুরে ফেলো। গ্লাসটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড, ক্লাসিক্যাল ব্যালেন্স, ক্লাসিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক।
আইডিয়াটা হচ্ছে তোমার যে ইমোশন আছে গ্লাসের মধ্যে পুড়ে ফেলো, যে ইমোশন বাইরে বেরোবে ইমোশনটাকে কেটে ছেটে বাদ দিয়ে দাও, ক্লাসিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডস এর মধ্যে তোমার যে ইমোশনস ধরবে তুমি সেটুকু রাখবে। রোমান্টিক পিরিয়ডের বক্তব্য কি? ঠিক উল্টো। তুমি একটা ক্লাসিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক নাও, ক্লাসিক্যাল গ্লাস নাও, একটা গ্লাসের মধ্যে তুমি তোমার ইমোশনটাকে ভরবার চেষ্টা করো। যদি ইমোশনটা ওই গ্লাসের মধ্যে ধরলো ভালো কথা, যদি না ধরলো গ্লাসটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। ইমোশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, emotion is more important. And we had all these detailed discussions about this intellectual background behind the romantic the development of romantic idea when we had কিডসের আগে আমরা একটা রোমান্টিসিজমের ক্লাস করেছিলাম, if you can remember, and of course first সেমিস্টারে আমরা আলোচনা করেছিলাম এটা নিয়ে, and we had discussions about lyrical ballads. We had the discussion about the second edition of lyrical ballads, which included that famous preface by William Wordsworth. If you can remember that, that is the intellectual background of Romantic period. A profound and irreversible transformation in artistic styles, in cultural attitudes, and in relations between artists and society. A stark contrast between representative works of the preceding Augustan age and the works of Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, the Romantic poets, Scott, Lamb, De Quincey, the Romantic prose writers. And we had these new literary forms generated in the process. Personal essays, of course, personal essays, the best personal essays ever written during that time, best personal essays ever written in English literature, of course, Charles Lamb বেশ সঙ্গে বোধহয় কারো তুলনা করা যাবে না, and he's probably the very best. And of course the Gothic fiction যেটা তোমাদের আছে Frankenstein syllabus. So you have in your syllabus Frankenstein, of which is Gothic fiction, and personal essays, which is Charles Lamb, and of course Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, পাঁচজনেই আছে তোমাদের, Byron বাদ দিয়ে। Wordsworth আছে, Coleridge আছে, Shelley আছে, Keats আছে। আর প্রি রোমান্টিক পিরিয়ডের তোমাদের ব্লেক রয়েছে, বাট ব্লেককে প্রি রোমান্টিক অনেকে না বলে রোমান্টিকও বলেন। দিস ইজ আ ডিসকাশন অলসো উই হ্যাড ডিউরিং দ্য টাইম অফ ডিসকাশন অফ ব্লেক, ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার, যে ব্লেককে অনেকেই প্রি রোমান্টিক বলতে পছন্দ করেন না, দে ওয়ান্ট টু কনসিডার ব্লেক অ্যাজ রোমান্টিক রাইটার। ঠিক আছে, এটা কোনো কোয়ারি? কোনো কোয়ারি? এনিথিং? No, sir. No, sir. Then we come to the next section. আচ্ছা, এটা কি কিছু লেখবার আছে? না, এটা কিছু লেখবার নেই। ওই গ্লাসের ছবিটার ইমোশন দিয়ে একটা এঁকে নাও যদি তোমার মনে হয়, ওটা তো আমি লেখাতে পারবো না, রাইট? এটা ক্লাসের ব্যাপারটা এর আগে একবার বলেছিলেন স্যার, আমি অনেকবার বলেছিলাম এটা। So that is the whole intellectual background of this. And then we come to the last section of CC10, which of course that first partটায় রয়েছে তোমাদের pre-Raphaelite brotherhood এর কথা। pre-Raphaelite brotherhood first semester এ ভীষণ ডিটেইলস এ pre-Raphaelite brotherhood পড়া হয়েছিল, and if you can remember একটা সুন্দর ফ্যান্টাস্টিক ভিডিও দেখিয়েছিলাম, একটা বই দেখিয়েছিলাম pre-Raphaelites এ, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। And pre-Raphaelite brotherhood, a group of artists rebelled against the conventional academic styles of painting modeled upon Raphael, and they wanted to find a kind of a freshness and simplicity which were found in earlier artists. So it's pre-Raphaelites. We are not interested in art, rather we are more interested in their literature. Some of them were also poets, including Dante Gabriel Rossetti and C.G. Rossetti. Dante Gabriel Rossetti and Christina Georgina Rossetti. তোমাদের Christina Georgina Rossettiর Goblin Market সিলেবাসে আছে। And of course আছে বাকি যে সেকশনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড, and we said we had this detailed discussion যখন আমরা ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড সম্পর্কে কিছু না হলেও পড়েছিলাম, আমার মনে হয় সেটা টেনিসন পড়ার সময় খুব সম্ভবত পড়েছিলাম। If you can remember, that Victorian period actually saw this great change in English society, and of course great change in English society also means
great change in intellectual thoughts. Because of the very reason that the economic, I mean, it was a time of economic progress, it was a time of industrialization, and there were these social change. People were more interested to approach everything realistically rather than emotionally. To that extent, you can say যে স্যার আমরা কি আবার আগের অগস্টান পিরিয়ডটার দিকে ফিরে যাচ্ছি না। this is definitely not romantic. This is definitely not romantic. Alfia, একটু মিউট করে দাও প্লিজ। This is definitely not romantic. This is also coming away from the romantic ideals. The excess of emotion এই যে আইডিয়া ছিল তার থেকে আমরা of course আবার বেরিয়ে চলে একটা নতুন আইডিয়ার দিকে যাচ্ছি, and of course we have this social realism and realism in novel যেগুলো পরবর্তীকালে আরো ডেভেলপ করেছে, and of course নভেলের গ্রেট ডেভেলপমেন্ট, যে গ্রোথ অফ নভেলস আমরা এতে দেখেছি 18th সেঞ্চুরিতে দেখেছি, সেটা 19th সেঞ্চুরিতে গিয়ে we find novelists like চার্লস ডিকেন্স, ফর এক্সাম্পল। তোমাদের চার্লস ডিকেন্সের অলিভার টুইস্ট আছে, আমরা টমাস হার্ডির মেয়ার অফ ক্যাস্টারব্রিজ পড়েছি যদিও, and পোয়েট্রিতে of course ইউলিসিসের মধ্যে সেই ভিক্টোরিয়ান স্পিরিটের কথা আছে, we had that discussion. Ulysses, Browning, Rossettiটা of course is within this pre-Raphaelite brotherhood, and Matthew Arnold Dover Beach আছে আমাদের পড়া আছে সামনে। সেটা কোনো কোয়েশ্চেন? কেমন লাগলো বল? ঠিক আছে স্যার ক্যারোলাইন পিরিয়ডটা একটা নাম আছে না, ক্যারোলাইন পিরিয়ড বলে, ওটা হারিয়ে গেল। ক্যারোলাইন পিরিয়ড বলে একটা ক্যারোলাইন নেই তোমাদের তো, এইবারে তো ক্যারোলাইন নেই। পিরিয়ডটা আছে কোথায়, কখন? না জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ডের পরের পিরিয়ডে ক্যারোলাইন পিরিয়ড। আমি ডিটেলসে বলেছিলাম তোমাদের টাইমিংস গুলো, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। আমি পরে তোমাকে ইয়েটা দিয়ে দেবো, ওই প্রেজেন্টেশনটা, রেস্টোরেশনের প্রেজেন্টেশনে ওটা ছিল। ওকে স্যার, বুঝতে পেরেছো তো? স্যার ক্যারোলাইনটা হচ্ছে ইয়ের পরের পিরিয়ডটা। দাঁড়া আমি এক সেকেন্ড বলে দিচ্ছি তোকে ইয়ারটা, ওটা ইয়ের বইতে খুব ভালো রয়েছে। না তুই ইয়ারটা বলে দিচ্ছি। দিস ইজ ওই এটার এজটা হচ্ছে 1625 to 1649। এটা হচ্ছে চার্লস দ্য ফার্স্টের টাইমটা, মানে জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ডের পরের পিরিয়ডটা হচ্ছে ক্যারোলাইন। বুঝতে পারছো? ঠিকই বলেছি, জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ডের পরের পিরিয়ডে যখন চার্লস দ্য ফার্স্ট বেঁচে ছিল সেই সময়টা হচ্ছে ক্যারোলাইন। এর পরের এজটা হচ্ছে পিউরিটান, 1649 থেকে 1660 পর্যন্ত। তারপরের এজটা হচ্ছে রেস্টোরেশন। তাহলে এখানে আমাদের টোটাল এজ হচ্ছে চারটে, একটা হচ্ছে এলিজাবেথান, তারপরে জ্যাকোবিয়ান, তারপরে হচ্ছে ক্যারোলাইন, তারপরে হচ্ছে পিউরিটান। এই চারটে মিলিয়ে ইউজুয়ালি রেনেসা বলা হয়। রেনেসা পিরিয়ড usually means 4 ages: এলিজাবেথান, জ্যাকোবিয়ান, ক্যারোলাইন, পিউরিটান। তাহলে এলিজাবেথের সময় থেকে স্টার্ট হয়েছে, and then তারপরে এলিজাবেথের পরে তোমার জেমস রাজা হলো, দ্যাট জেমসের সময়টাকে বলা হয় হচ্ছে তোমার জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড। তারপরে হচ্ছে ক্যারোলাইন পিরিয়ড, যখন এই চার্লস দ্য ফার্স্টকে নিয়ে ঝামেলা চলছে, তারপরে চার্লস দ্য ফার্স্ট মরে গেল and Cavaliers and all these things, সেই সময়টা যখন হচ্ছে সেই সময়টা হচ্ছে পিউরিটান। তারপরে আবার নতুন করে 1660 তে আবার জিনিসপত্র স্টার্ট হলো, নতুন আবার মনার্কি রেস্টোর হলো। বুঝতে পেরেছি শুধু? ওকে স্যার, ওকে স্যার। এনিথিং এলস ইউ ওয়ান্ট? সবাই তো ভিডিওগুলো অন কর, দেখি কে কোথায় আছিস। এই তো কোনো কোয়ারি আছে? I would send a PDF of this on I would upload a PDF of this on Google Classroom so that you can access that at a later date. If you have any question, please let me know. Otherwise, we are next Monday, we are meeting again with the projects,
অ্যান্ড কলেজের কি, কলেজের ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, কলেজের প্রজেক্ট, কলেজের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টকে ফোন করো, সিম্পলি ফোন করে জিজ্ঞাসা করো, ম্যাডাম আমাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন আর কি কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দেবেন, যদি আর কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দেন দিয়ে দিন বা কবে দেবেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, hope it was a good class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.